საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. Hello my little friends, nice to meet you. მოგესალმებით ჩემო პატარებო. Today is the 7th unit. დღეს არის მეშვიდე გაკვეთილი and the topic of our lesson is people around the world. დღევანდელი ჩვენი თემა შეეხება ხალხს მსოფლიოს გარშემო. Look at the poster and you can see people of the world. The Incas, Incები. The Incas lived in Peru in South America. Incები ცხოვრობდნენ პერუში, სამხრეთ ამერიკაში. 500 years ago they were rich and powerful. 500 წლის წინ ისინი იყვნენ მდიდრები და powerful, ძლევამოსილი. And they were good fighters. კარგი მებრძოლეებიც იყვნენ. They had gold, silver and jewels. მათ ჰქონდათ ოქროც, ვერცხლიც და სამკაულები. Gold, you know, ოქრო, silver, ვერცხლი და jewels, სამკაულები. They kept many animals and they had good food and clothes. მათ ყავდათ ცხოველები და ჰქონდათ კარგი საჭმელი, კარგი კვება და ტანსაცმელი. Then explorers from Spain came. მერე მკვლევარები ჩამოვიდნენ ესპანეთიდან and they fought the Incas and they captured their king. ისინი შეიბრძოლნენ ინკებს და შეიპყრეს მათი მეფე. So, an explorer, მკვლევარი, and capture არის დაპყრობა ან ტყვედ აყვანა. The Incas spoke the Quechua language. Ინკები საუბრობდნენ Quechua ენაზე. They keep sheep and goats in the mountains. მათ ყავთ ცხვრები და თხები მთებში. And they get wool from these animals. და ისინი იღებენ შალს ამ ცხოველებიდან. Then they spin the wool. Spin დახვევა, რთვა. Spin დახვევა ან რთვა. So they spin the wool, ისინი რთავენ ამ ძაბს, შალს and make patterns. და ამ შალისგან აკეთებენ სხვადასხვა ორნამენტებს. A pattern არის ორნამენტი ან მოხატულობა ქსოვილზე. Each village has special patterns. თითოეულ სოფელს აქვს თავისი ორნამენტი. Children learn the patterns. ბავშვები სწავლობენ ამ ორნამენტების გაკეთებას and they weave thin ribbons. და ისინი ქსოვენ თხელ ბაფთებს, ribbons, ბაფთებს. Women carry their babies or fruit and vegetables in the clothes. ქალბატონები ატარებენ ბავშვებს ამ მოქსოვილ ტილოებში და ასევე დააქვთ ხილი და ბოსტნეულიც. And the men carry firewood and corn. კაცებს კი დააქვთ ამ დიდ მოქსოვილ ტილოებში შეშა და corn, ხორბლეულობა, მარცვლები, პურის მარცვლები, ხორბლეულობა. Herdsmen of Northern Europe. A herdman არის მეჯოგე და მწყემსი. You can see it, მეჯოგე და მწყემსი. And the herd არის ჯოგი. A herdman of Northern Europe. The Sami people live in Northern Europe. Samiელები ცხოვრობენ ჩრდილოეთ ევროპაში. It is very cold in winter. იმ ადგილას ძალიან ცივა ზამთარში. Some Sami people are nomads. ზოგიერთი სამიელი არის a nomad, მომთაბარე. მოხეტიალსაც ნიშნავს. ამ შემთხვევაში მომთაბარე. It means that these people, the Sami people, travel from one place to another place. ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე გადადიან. And they keep big herds of reindeer. და მათ ყავთ a reindeer, ჩრდილოეთის ირემი. A reindeer and reindeer. ანუ მრავლობით რიცხვში დააკვირდით ბავშვებო, a reindeer, ხო არის ერთი ჩრდილოეთის ირემი და მრავლობით რიცხვში in plural. Again reindeer without article a. და მათ ყავთ ჩრდილოეთის ირმები. They live in tents. ისინი ცხოვრობენ კარვებში. And when the reindeer need new grass, they pack up their tents and move on. Pack
pack ჩალაგებას ნიშნავს and move on. Move on, გადაადგილებას ნიშნავს და გადადიან ახალ ადგილას. That's why they are nomads. აი რატომაც არიან მომთაბარეები. Farmers of Tibet. ფერმერები, ტიბეტის ფერმერები. The Tibetan people live near the highest mountain in the world. ტიბეტელები ცხოვრობენ მსოფლიოს ყველაზე მაღალ მთასთან. Some Tibetans are nomads. ზოგიერთი ტიბეტელი არის მომთაბარე. They keep sheep and goats. მათ ყავთ ცხვარი და თხები. Tibetan farmers use yaks on their farmers. ფერმერებს ყავთ იაკი, ესეთი ცხოველია, ხარს გავს, ხო? ყავთ იაკები. And the yaks pull carts and plow. და იაკები წევენ cart არის ურემი and plow გუთანი. Tibetans enjoy plays with the music and dance. ძალიან მოსწონთ მუსიკაც და ცეკვაც. And the actors wear amazing costumes and masks. მსახიობებს აცვიათ ყოველთვის ლამაზი კოსტიუმები და უკეთიათ ნიღბები. Mask, a mask, ნიღაბი. Travelers in the desert. Desert არის უდაბნო. The Bedouin people live in the hot places. Some Bedouin travel through the desert. ზოგი ბედუინი მოგზაურობს მთელი უდაბნოს გარშემო, desert. And like the Sami people, they keep animals and live in tents. და სამიელების მსგავსად მათ ყავთ ცხოველები და ისინი ცხოვრობენ კარვებში. And they hunt with falcons, so their families have more food. ისინი ნადირობენ, hunt არის ნადირობა, a falcon არის შევარდენი. So they hunt with the falcons. ისინი ნადირობენ შევარდნებით და მათ ოჯახებს ყოველთვის აქვთ საკმარისი საჭმელი. Nowadays, not many Bedouin live in the desert all the time. დღესდღეობით ყველა ბედუინი აცხოვრობს უდაბნოში. Many of them live in houses and in towns and villages. ბევრი მათგანი ცხოვრობს ქალაქში, სოფელში. But they still fly falcons in the desert. მაგრამ დღესაც კი ნადირობენ ამ შევარდნებით. Falcons catch other birds. შევარდნები იჭერენ სხვა ფრინველებს. Falcons are beautiful birds with sharp beaks and watchful eyes. შევარდენი არის ძალიან ლამაზი ფრინველი, ბასრი ნისკარტით, a sharp, you know, არის ბასრი, a big ნისკარტი and watchful eyes. Watchful eye, and watchful eye არის მახვილი თვალი და watchful eyes არის უკვე მრავლობით რიცხვში. And now kids, please open your books at page 74 and at page 75 and listen to this text, მოსმინეთ ამ ტექსტს and read. და წაიკითხეთ. Read and listen. Old customs in the modern world. People live in all parts of the world. Most people live in towns and cities, but other people live hundreds of kilometres from the nearest city. They live on high mountains. They live in hot deserts and in snowy forests. They keep animals for food. They make their clothes and homes. They are different to people who live in large towns and cities because they do not need lots of shops, cars and lorries. They do not use much electricity or water. Weavers of South America. The Incas lived in Peru in South America. 500 years ago, they were very rich and powerful. They had many large cities, and they were good fighters. They had gold,
silver and jewels. They kept many animals, and they had good food and clothes. Then explorers from Spain came. They fought the Incas and captured their king. After that, the Spanish ruled over the Incas. The Incas spoke the Quechua language. Quechua people are still living in Peru today. They keep sheep and goats in the mountains. They get wool from the animals. They spin the wool and weave it into cloth. They make patterns in the cloth. The patterns are like the old Inca patterns. Each village has special patterns. Children learn the patterns. They weave thin ribbons. Women carry their babies or fruit and vegetables in the cloth. Men carry firewood and corn. Herdsmen of Northern Europe. The Sami people live in Northern Europe. It is very cold in winter, and there is always a lot of snow on the ground. Some Sami people are nomads. That means they travel from one place to another. They keep big herds of reindeer. They live in tents, and when the reindeer need new grass, they pack up their tents and move on. Farmers of Tibet. The Tibetan people live near the highest mountain in the world. Some Tibetans are nomads. They keep sheep and goats. Tibetan farmers use yaks on their farms. The yaks pull carts and plows. Yaks are strong animals. Tibetans enjoy plays with music and dance. The actors wear amazing costumes and masks. Travellers in the desert. The Bedouin people live in hot places. Some Bedouin travel through the desert. Like the Sami people, they keep animals and live in tents. When they move the animals, they can take their tents with them. They hunt with falcons, so their families have more food. Nowadays, not many Bedouin live in the desert all the time. Many of them live in houses in towns and villages, but they still fly falcons in the desert. Falcons catch other birds. Falcons are beautiful birds, with sharp beaks and watchful eyes. The lesson is over. See you later. Bye.